Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before we start our class today, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. I will check your attendance. Raise your hand if you hear or say present. Sinan? Iya. Faisal? Farida? Iya. Okay. Nihil ya. Okay. Let's see this picture. Ini apa? What is this? Bali. Kalian pernah ke Bali nggak? Iya. Siapa yang pernah? Saya. Banyak. 1, 2, 3. Ada 3 student ya yang pernah ke Bali. Iya. Can you tell me how do you feel when you go to Bali? When you panas? Are you happy? Yes. Apa pengen ke sana lagi? Kalian pas ke Bali itu kemana aja? What place do you visit? Pantai Pandawa. Pantai Pandawa. Hotel Masti. Joger. Tanah Lot. Tanah Lot. Bedugul. Iya, Bedugul. Oke. Nah, itu kan terjadi di saat kalian apa? Di junior high school apa senior high school? Junior high school and senior high school. Kalau saya mau kalian menceritakan kembali pengalaman kalian ke Bali, can you tell me? Bisa nggak kalian menceritakan itu kembali? Bisa ya? Ya. Nah, untuk menceritakan kembali pengalaman di masa lalu, kita bisa menggunakan ini. Apa ini? So, what is the context? Okay. The context is a text that retell events or experience that happen in the past. Jadi, the context itu menceritakan kembali pengalaman kita di masa lalu. Entah itu pengalaman sedih, pengalaman senang, pokoknya pengalaman yang sudah terjadi. Seperti tadi study tour ke Bali. Nah, the context sendiri itu have three structure. Bicara purpose-nya dulu ya. The purpose of the context is to retell past event in chronological order. Jadi untuk menceritakan kepada pembaca pengalaman di masa lalu secara berurutan. Jadi kalau kalian pergi ke Bali, pastinya kalian pergi dulu dari sekolahan. Setelah itu kemana? Naik bis kemana? Perjalanan. Pasti nyebrang dulu di apa? Pelabuhan apa itu namanya? Gilimanuk. Mau ke Tapang. Kenapa apa Gilimanuk? Pokoknya Gili. Ya itu, pokoknya itu kan di Banyuwangi kan? Ya. Terus baru ke tujuan pertama di mana? Terus tujuan kedua di mana? Gitu sampai pulangnya. Itu order dari secara berurutan. This is the general structure of the context. Di Zoom aja. Iya.
Ini aja semuanya. Kita ke contoh aja dulu supaya lebih ya bisa langsung tahu gimana rasanya. Oke, Bisa di zoom. please. Nah, can you see? Yes. Okay. The title is My Holiday in Bali. Okay. Tolong dibaca dong. Siapa yang mau membaca? Oke, silakan Mbak Nita. My holiday in Bali. Last holiday, my family and I went to Bali. It was my first time visiting that beautiful island. We went there by plane and stayed for 5 days. On the first day, we visited Kota Beach. The weather was sunny and the view was amazing. I played in the sand and took many pictures. In the evening, we watched the sunset. It was very beautiful. The next day, we went to Ubud to see rice terraces, and traditional dance performance. I also bought some souvenirs for my friends. On the third day, we visited Tanahlo Temple. The temple was located on a rock near the sea. We waited until the sunset and took photos together. I really enjoyed my holiday in Bali. It was an unforgettable experience. I hope I can go there again someday. Nah, setelah membaca, after you read this text, can you analyze the generic structure-nya? Ya, oke. Insyaallah. Nah, di sini itu ada 3 ya generic structure-nya. The first is orientation. In orientation is introduce who, where, and when the event happened. Jadi seperti ini contohnya. Last week, my family and I went to the zoo. Nah, kalau di teks yang saya kasih tadi, yang mana orientationnya? Last holiday, my family and I. Ya, betul. Selanjutnya, eventnya. Tell the sequence of event that happened. Jadi kayak ini, example-nya, we saw many animals. Then we took picture and had lunch together. Jadi di event itu menjelaskan apa ya, kronologinya. Kayak misal yang terjadi, urutan kejadiannya. Seperti yang pertama, kalian berangkat, terus tujuan pertama, tujuan kedua. Seperti di sini, bisa nggak kalian On the first day, the next day, almost on the third day. Nah, yang terakhir itu reorientation, yaitu closing statement or personal comment. For example, it was a very fun day. Okay. Di sini kalian bisa nggak jadi apa? Jadi itu kayak menyimpulkan apa ya, perasaan kalian biasanya atau kesimpulannya. Di sini bisa nggak kalian? I really enjoyed the holiday in Bali. This is the language features. Language features itu adalah unsur kebahasaan. Nah, yang pertama use past tense verb kayak when. Kayak kalau present tense kan pakainya verb 1 kayak when. Verb satunya apa? When. Go. Terus apa lagi? Saw.
Terus play. Terus use of time connective atau or sequence word. Like then, after that, finally, before, next. Nah, ini aja. First, next, last, secondly, lastly, thirdly, previously, after, finally. Kalau di sini mana nih? Apa sequence wordnya? Nih, lastly, next. Nah, use of specific participant like my family, my friend, the teacher. Kalau di teks saya, itu aja apa? My family. My friends. Ya. Nah, yang terakhir, use action verb like visit, walk, watch, clean. Nah, kalau di sini action verbnya yang mana? Ada nggak? Action verb. Play. Watch. When. Enjoy. Nah, ini action verb. Run, play, watch, eat. Jadi verb yang ada aksinya, kayak terlihat. Oke. Selanjutnya kalau saya suruh kalian menulis, bisa nggak? Bisa. Apa? Nggak bisa. Oke. Kita mulai menulis bersama-sama dulu ya. Ya. Oke. Ini bawa spidol nggak? Bapak. Sampai apa ya? Aku ada dari teman. Pokoknya saya tidak menawarkan. Oke. Sekarang kita mau buat apa? Tes apa? Judulnya terserah kalian. My favorite place. My favorite place. Hiking. If you bisa Apa favorite hiking? Oke, hiking. Hiking. Yang kasih ide suruh nulis kan? Iya. Okay, I will write the title first, and then you can continue. Mbak, ini siapa namanya? Viviana sama Pak Nadia. Kan kami yang Tapi kan ini kamu. Oke. Sekarang saya mau satu menuliskan apa idenya tentang ini, apa yang kalian pikirkan tentang ini. Jadi ada berapa ide? Gak pernah saya. Kalau itu sendiri, Silakan. Tadi hikingnya. Tulis apa itu nih? Terserah apapun tentang topik kita, hiking the mountain. Nah, satu kata, satu word, one word. Yang hubungan dengan Cool. keren. Cool or cold? Kalau dingin pakai D. Kalau cool Mbak pakai Katin, N. Mbak. Cool. Oh dingin. Makanya aku tinggal pakai oren apa yang Iya. Oke, selanjutnya. Makanya you lurus di jalan.
Meh. Saya. Oh. Misi. Terus saya. Ini katanya kata apa namanya? Adjective apa gimana? Sembarang. Terserah. Yang penting ada yang ada di pikiran kamu. Rock. Oh. Kopi. Aku enggak suka Mclaren. Batu. Oke, sudah ya. Sekarang kita akan buat mind mapping. Jadi ini mind mapping. Terus nanti Kelihatan Miss. Kurang besar nih. Kurang besar. Mana? Aku mana aku tidak gini. Memang kekecilan. Belum kan? Kamu sih. oke. Nah, kalau buat orientation itu isinya who, when, where, and why. Tiga aja deh. Who, when, where. Jadi who itu siapa yang melakukan? Siapa yang melakukan pergi ke mendaki gunung? Devi dan dia. I and my friends. Oh, you and your friend. Yeah, I and my friend. Terus when friends. Okay. When Last Sunday. Terus where mountain. Nah, event ini nanti apa saja yang akan kalian tulis? Jadi kayak urutannya apa aja, mau kemana aja? Yang pertama kemana aja dulu? Parkiran. Eventnya pertama when the Sekian sayang. apa kemana dulu? Base camp. Kasih. Terus kemana lagi? Perjalanan. Ya pasti mulai Wait. Mulai dari Start to hiking. hiking. Terus We show beautiful trees. show Sound. Bird and event ya. Sorry. yeah. Apa? Show beautiful trees. Take photo. Took photo. Yes. Photo. Many photos together. Turun. Go down. Down.
Gak kuat agak komputer. Go down. Went down. That's not good. Went down. Okay. Nah, ini reorientation-nya itu kesimpulannya. Jadi kalian merasa apa ketika mendaki gunung? Tired. But very Happy. Asik. seru. New experience. Enjoy? Enjoy. Okay. Enjoy. Sekarang langkah-langkah selanjutnya adalah menulis menjadi teks. Jadi sebelum kalian membuat teks, yang pertama cari dulu idenya. Terus buat mind mapping seperti ini. Oke. Selanjutnya ini dihapus bro. Sini aja. Di atasnya, nah, iya di atas Di atasnya. Ini. Oke, yang pertama when-nya berarti ini apa? Last Sunday. Ini orientation-nya. Last Sunday. I and my friends went hiking. Bentar. Terus apa? Hiking the mountain. On. Mbak, kalau hiking pakai Hiking When hiking on mountain. I and my friends when apa? The mountain. Okay. Terus We start oke lanjut yang saya terus even ya evennya terus first ya betul harus ada sequence word. first We went to went to base camp. to Base camp. then Then on the way. start Then to start. when then Start to hiking. then we Then we start to hiking. jangan lupa menggunakan simple past. Start to hiking. Then Next reorientation. okay, so the last is reorientation. Okay. Okay, reorientation. Well, after we hiking, yeah, We felt we feel enjoy and happy but tired. we feel enjoy and happy but felt ya felt karena to enjoy and happy but we tired. Okay, this is the example of recount text. Sekarang kalian harus menulis ini. Silakan menulis di konteks. Saya berwaktu 5 menit. Setelah itu dipresentasikan satu-satu. Silakan. temanya apa? Bebas. Terserah kan pengalaman kalian yang pernah kalian
Kalian Okay. Have you already done? Yes. Oke. Maju satu-satu ya. Mulai dari Mbak Devi, silakan. Dipresentasikan tracknya itu tadi. Silakan. Semuanya mendengarkan ya, semuanya diam. Okay, visiting the National Museum in Jakarta. Last Sunday, my classmate and I went to the National Museum in Jakarta. It was a school trip to learn about Indonesian culture and history. We were very excited because it was our first time visiting the museum together. And first we went there by school bus in the morning. When we arrived, we bought the ticket and entered the museum. Inside, we saw many interesting things such as traditional clothes, old weapons, and statues. Oke. Mungkin ada feedback dari teman-teman atau komen atau pertanyaan. Question, Apa comment. itu Mbak Devi? Visiting the National Museum in Jakarta. Oh, yang mana itu yang eventsnya? We went there by school bus until elephant statue. Berapa hari? Hah? Berapa hari? Berapa hari kamu go? Berapa hari kemarin? 1 week. Mbak Devi, please be confident ya. One week. Good job for the okay. Today we learn about what we Very complex. what is the generic structure of recon text? Orientation. Then the unsur kebahasaan language-nya apa aja? Past, Use of time connection. Service, Action first. connector, Oke, itu mungkin ada yang ingin ditanyakan dari materi kita hari ini. Oke, untuk next week, I will give you homework. Please write your friend experience. Your friend experience. Yeah. Halo, bebas. Okay, that's all for today. Before we close our class today, let's recite hamdalah together. Thank you for your coming. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.